kilichopo kwa sasa, ambako sasa kiko tayari kufanya shughuli zake. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wako. Waheshimiwa, mbali na changamoto zinazoletwa na uviko 19, Sekretarieti imeweka hatua za kuhakikisha shughuli zinaendelea. Hii ni pamoja na imeweza kupata 80% ya utekelezaji wa mpango wa SADC na maamuzi ya SADC. Hii ni pamoja na dira ya SADC ya 2030 na mkakati wa kikanda wa 2020-2030, na dira hizi zote zilipitishwa wakati Msumbiji ilivyochukua wenyekiti wa SADC mwezi Agosti mwaka jana. Dira yetu inaonesha mkakati wetu kwa miaka 30 ijayo, hii ikiwa ni pamoja na kuwa na ukanda wenye viwanda ambako wananchi wake watafurahia maendeleo ya kiuchumi, haki ifikapo mwaka 2030. Mpango wa kutekeleza mkakati huu ulikamilishwa na kupitishwa jana wakati wa mkutano wa Baraza la Mawaziri. Tunawashukuru sana Msumbiji kwa uongozi, kwa sababu shirika lisilo na mpango mkakati ni shirika ambalo halitoweza kufanikiwa. Tunawashukuru sana waheshimiwa. Ugonjwa wa corona umeleta ulazima wa kuchukua hatua za makusudi, na hivyo tutaendelea kujifunza kutokana na hali za dharura, na tutaendelea kuleta mipango kuweka ajenda ya SADC ya maendeleo. Basi navyohitimisha, waheshimiwa, naomba nitoe shukrani kwa mara nyingine tena kwa mwenyekiti wa SADC Mheshimiwa Rais Nyusi, rais wa Msumbiji, kwa uongozi wake wa mfano. Naomba vile vile niwashukuru nchi wanachama wa SADC kwa umoja wao na kwa kuendelea na kwa ahadi yao ya kuendelea kuleta mtangamano katika ukanda wetu wa SADC, na vile vile kwa Mheshimiwa Veronica, mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la SADC, kwa mwongozo wake na uongozi. Na vile vile ninapenda pia kutambua ushirikiano unaotokana na makamu katibu mtendaji wa SADC, na ninawashukuru kwa kuendelea kwa kutoa mchango wao na kusaidia kutekeleza programu ya SADC. Ni kwa kupitia juhudi zao SADC imeweza kusonga mbele hata katika wakati huu mgumu. Nawashukuru wafanyakazi wote wa SADC popote mlipo. Na baada ya haya maneno ya utangulizi, basi ni rusuni waheshimiwa nimwalike sasa mwenyekiti wa SADC Mheshimiwa Filipo Jacinte Nyusi kwa ajili ya hotuba yake ya ufunguzi. Na shukrani sana kwa Kireno, muito obrigado, merci beaucoup kwa Kifaransa, na asanteni sana. Suas Excelências, chefes de Estado e de Governo dos países da SADC, Senhora Secretária Executiva da SADC, wakuu wa nchi na serikali za SADC, katibu mtendaji wa Secretariat, waheshimiwa mawaziri, mabibi na mabwana, é com prazer renovado que vos endereço boas-vindas. Ni furaha yangu kwamba nawakaribisha nyote katika makao makuu ya Maputo na huu mji wa Jakaranda tunapokuwa kwenye mkutano huu wa SADC wa nchi na serikali. Kwa niaba
ya watu wa Jamhuri ya Msumbiji. Napenda kuwasalimu ninyi nyote na kuwatakia makazi mema hapa na pia maazimio mema tunapoketi hapa pamoja. Eneo la SADC imepata uchungu mkubwa na hiyo kwenye maombolezo, kwa sababu tulipata taarifa kwa huzuni kubwa kuhusu kufa kiongozi wetu ambaye ni kinara wa ukombozi wa Afrika. Ninamaanisha Rais mstaafu wa Zambia Mheshimiwa Dr. Kennedy Kaunda, ambaye alikuwa pia mmoja wa waasisi wa SADC. Ikianza na SADC ambayo ndiyo ilikuwa chanzo cha Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika ya Kusini mwa Afrika, ambayo ilianzisha tarehe 1 Aprili mwaka 1980 na mwaka 1992 ndipo jumuiya sasa ikawepo. Mheshimiwa Kennedy David Kaunda alikuwa ni mwasisi wa taifa la Zambia na nchi za mstari wa mbele, na alichangia sana katika ukombozi wa kusini mwa Afrika kutokana na utawala wa kikoloni na utawala wa wachache, ubaguzi wa rangi. Lakini pia tulimpoteza pia Mheshimiwa Joseph John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye msiba wake wengi walihudhuria tarehe 22 Machi mwaka 2021. Pia tulimpoteza waziri mkuu wa Eswatini. Historia ya viongozi hawa itabakia kwetu na itaendelea kuwa msukumo mkubwa ili tuweze kuendelea kujenga jumuiya yenye nguvu kwa ajili ya manufaa ya watu wetu. Kwa hiyo sasa tunasema viongozi hawa sio tu waliondoka, wataendelea kuishi pamoja nasi katika mioyo yetu. Kwetu sisi sote zaidi ya milioni 300 wakazi wa SADC. Sasa naomba mniruhusu sasa ni waalike ninyi nyote kuinuka kwa ajili ya dakika moja ya kuwaombea viongozi hawa waliotuondokea. Muito obrigado pela atenção. Asanteni sana kwa hatua hiyo. Antes de tudo, na sasa kwanza kabisa mniruhusu niweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye dada yetu Samia Suluhu Hassan, ambaye anafahamika sasa, lakini anakuja hapa kwa mara ya kwanza katika mkutano wa SADC kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. SADC imepata mwanamke ambaye ana weledi mkubwa sana. Silêncios. Esta sessão solene que ainda comemoramos, kipindi hiki ambacho tunaendelea kusherehekea miaka 40 ya kuanzishwa kwa SADC, hii inatufanya tufikirie kuhusu safari yetu, ambapo hapo siku zilizopita sasa na hapo baadaye, ili tuweze kuimarisha udugu wetu na mshikamano wetu, lakini na kusaidiana miongoni mwa nchi zetu ili kuelekea kwenye mafanikio kwa ajili ya watu wetu wote katika ukanda huu. Leo tunayo fahari kubwa kutambua kwamba katika safari hii ndefu tumeweza kupitia changamoto nyingi na tumeweka kufanya mafungamano mengi yaliyotusaidia kupambana na changamoto nyingi za kisiasa na kiuchumi pamoja na kijamii. Kwa miaka 40 tumekuwa tukijenga jamii ya manufaa ya pamoja, ingawa tunatambua kwamba lengo letu bado halijafikiwa kikamilifu.
kwa sababu kwa upande mmoja katika kila mafanikio na bado kuna mipango mingine mipya, lakini pia changamoto ambazo tunazokabiliana nazo ingawa ni ngumu sana na zinategemeana, zinataka tuwe na jitihada, lakini pia tuwe na rasilimali ili tuweze kuyafikia malengo ambayo yapo ndani ya mkataba wa kuanzishwa kwa jumuiya yetu. Tunapitia katika kipindi kigumu sana na lazima tutambue kwamba maamuzi tunayoyafanya leo ndiyo yatakaoamua kuhusu mwelekeo wa kesho kwa ajili ya nchi zetu na watu wetu. Kwa hiyo ni katika muktadha huu kwamba katika miezi ya karibuni tumepitisha mpango wa kukabiliana na uviko 19 katika kila nchi na katika ukanda huu, tukitambua kwamba tunakabiliana na tatizo kubwa na ni lazima tuendelee kukabiliana na hali hii, kwa sababu virusi hivi ni janga ambalo hakuna serikali ambayo inaweza kuwa na uwezo wa kupambana peke yake bila kusaidiana na nchi zingine. Kwa hiyo ni lazima tushirikiane katika kusambaza taarifa katika lugha iliyo wazi na sahihi kabisa, lakini pia tuendelee kuwaelimisha watu wetu kuchukua jukumu lao, mabibi na mabwana. Na sasa tumefurahi zaidi na tuna matumaini makubwa kwa sababu tunakutana pembezoni mwa jukwaa la biashara, ambapo nasema kuwe na mazungumzo kati ya SADC na sekta binafsi ili kuweza kuboresha biashara na uchumi katika eneo la SADC, ili kuangalia fursa mbalimbali za maendeleo na kuweza kuhimiza uwekezaji na biashara katika eneo la SADC. Na hii ni jukwaa muhimu kabisa la biashara katika SADC ambalo linafanyika kitaifa na kimataifa. Itatupa fursa hapo baadaye ili tuwe na nafasi bora zaidi ya kuwa na mafanikio katika kuleta mageuzi ya chumi zetu. Jukwaa hili la biashara ni fursa wazi ya kuimarisha uwekezaji na pia kujifunza kuhusu namna ambavyo tunafanya biashara. Jukwaa hilo ni fursa pia la kusambaza fursa mbalimbali ambazo zipo katika kilimo, utalii, miundombinu, usafiri, nishati na vingine katika uwekezaji katika eneo la SADC, na kuwa na mawasiliano mapya miongoni mwa wafanyabiashara na kuimarisha ushirika wa biashara miongoni mwa mataifa yetu. Na jukwaa hili pia litakuwa ni jambo muhimu katika dhamira ya sekta ya biashara katika kukuza uhusiano wa kikanda na ushirikiano ili kuwawezesha wadau kuweza kushirikishana mawazo ili walete mapendekezo kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi ya kila nchi ndani ya ukanda wetu. Jukwaa hili ambalo leo ndilo tukio kubwa sana kwa leo kibiashara, itarahisisha uanzishwaji na uendelezaji wa ushirika wa kiuchumi, lakini pia soko ndani ya dunia, lakini pia kuendelea kutangaza fursa mbalimbali katika nyanja mbalimbali na pia kuweza kutekeleza mpango kazi wa viwanda ndani ya SADC. Huu ni wakati mwafaka kwamba sasa tuwe na uchumi ambapo fursa za ukuaji zinashirikishwa kwa wote na wote tunashiriki. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kama tulivyosema, mabadiliko ya tabia nchi ni halisi kabisa. Joto linapanda, lakini pia mifumo ya mvua inabadilika ndani ya ukanda wetu na duniani kwa jumla, na kusababisha mifumo inabadilika ya hali ya hewa, lakini pia maji kupatikana, lakini misimu inabadilika, lakini kuna magonjwa ya mimea, magonjwa ya binadamu, upungufu wa chakula, kuhama kwa watu, lakini pia ukame na vimbunga pamoja na mafuriko
kuliko na majanga mengine kama hayo. Kwa hiyo ulimwengu unaziweka nchi zetu katika hali isiyotabirika hivi. Kwa hiyo tunaamini kwamba matukio haya yanayoambatana na yanayotokana na shughuli za binadamu, hai ndiyo changamoto kubwa inayoathiri hatima ya eneo hili. Ili kushughulikia changamoto hii ambayo inatokana na mabadiliko ya tabia nchi, SADC imeridhia kuanzishwa kwa kituo cha dharura na cha kibinadamu kwenye mji wa Nakala, na ilianza tarehe 21 mwezi Juni mwaka 2021, na uzinduzi alikuwepo pia rais wa Botswana, lakini pia na mwenyekiti wa Troika Dr. Masisi. Na mji wa Nakala upo kwenye eneo maarufu sana na ni kitovu cha mabara yote. Kina bandari yenye kina kirefu sana ambapo unahitaji kuichimba, na inaweza kupokea meli za aina zote, na kutoka hapo unaweza kwenda Malawi, lakini pia unaweza kwenda Zambia, lakini pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia reli. Na Nakala ina uwanja wa ndege wa mkubwa kabisa, na kituo hicho kitafanyika kama kituo cha ukanda kwa ajili ya kusaidia nchi ambazo zimeathiriwa na matukio ya mabadiliko ya tabia nchi, na kuwa na hatua za dharura, ikiwa ni pamoja na kutoa vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kuhitajika katika mazingira ya dharura. Na kuanzishwa kwa kituo hiki unafanya eneo letu liwe mbele katika kuchukua hatua dhidi ya madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia inaleta pamoja jitihada za ukanda ili kuweza kuchukua hatua katika mazingira ya dharura. Sekretarieti ya SADC na nchi wanachama ni lazima waweze kuridhia haraka nyaraka zinazohusiana, lakini pia na kuwa na watu watakaokuwa wanahusika katika uratibu katika ngazi ya kitaifa. Na kwa maamuzi haya SADC inaonyesha bara na dunia kwa ujumla kwamba ina dhamira ya dhati ya kuendelea kutekeleza utekelezaji wa ajenda 2030 ya maendeleo endelevu, lakini pia mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ajenda ya 2060, lakini kwa kuangalia msingi wa kutegemeana. Na kituo hiki tunachukua hatua muhimu katika kutekeleza kujenga eneo ambalo lina ustahimilivu kwenye mazingira ya tabia nchi, lakini pia kufahamu vizuri madhara ya tabia nchi, lakini pia na hatua za kuchukua ambazo zitakuwa ni mwafaka. Waheshimiwa kuwa nchi na serikali, mabibi na mabwana, mategemeo ya mkutano huu ni kuangalia hatua za SADC pia na namna ambavyo SADC itasaidia kupambana na ugaidi ambao upo kwenye jimbo la Cabo Delgado. Lazima hatua zetu ziweze kufikiria kuangalia vikundi mbalimbali ambavyo vimesambaa katika maeneo mbalimbali ya eneo hili katika kupambana na ugaidi. Lakini pia kuangalia kulinda mifumo yetu ya kiuchumi, na mbinu zetu lazima zitumike katika kutambua kwamba ugaidi ni tishio la kimataifa, na kwamba ili kupambana nao ni lazima tuweze kuwa na ufahamu wa kina kuhusu ugaidi, ili tuweze kuondoa kabisa ugaidi katika eneo letu lote. Ningependa kuhakikishia kwamba hapa Msumbiji tunafahamu vyema kuhusu wajibu wetu kwa wakati huu. Tunatambua na tunatambua pia mshikamano na msaada tunaopata kwa nchi wanachama, lakini pia na nchi rafiki ambao wanasaidia jitihada za serikali yetu ili kuhakikisha kwamba ugaidi unaondolewa katika nchi yetu na katika ukanda huu. Tunaamini kwamba SADC itakuwa ni mdau mkubwa katika mapambano haya, na kwamba tutaendelea kufanya kazi bila kuchoka mpaka tuweze
kupata ushindi, ambapo lazima tupate amani, maendeleo na ustawi katika eneo hili, na nahitimisha na kuwatakia maamuzi mema katika mazingira ya kirafiki na ya wazi, ambayo ndiyo imekuwa sifa kubwa ya mikutano yetu katika kuongeza mtangamano wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo sasa ni heshima yangu kutangaza kwamba na kutamka kwamba mkutano huu wa dharura wa SADC wa wakuu wa nchi na serikali sasa umefunguliwa rasmi, na washukuruni kwa kunisikiliza. Thank you, Your Excellency, President Mheshimiwa Filipo Nyusi ambaye ni mwenyekiti wa SADC. Kama alivyoeleza mheshimiwa, mwaka 2020 ulikuwa ukipelekea miaka 40 ya SADC, na kwa hiyo waheshimiwa wageni, naomba sasa niwakaribishe tuweze kuangalia video hii fupi kwa ajili ya kuweza kusherekea baadhi ya hatua ambazo zimepigwa na SADC. Na video inakwenda kuiona pia inapatikana katika YouTube ya SADC katika Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Tutakwenda kuangalia ile ya Kiingereza, alafu baadaye tutaweza kupata ile ya Kireno wakati wa kufunga. Naomba mtuwekee video hiyo sasa tuweze kuiangalia. Asante. In April 1980, in Lusaka, Zambia, mwaka 80 Lusaka, Zambia, walikuwepo waanzilishi wa mkutano uliopelekea kuanzishwa kwa SADC. following signing of the SADC Declaration. Through SADC, our founders envisioned a region that would collectively advance the cause of national political liberation, paving the way for economic integration in Southern Africa. True to the dreams and aspirations of our founders, SADC has made significant strides towards development, peace and security, and economic growth through regional integration and cooperation. Over the years, the membership of SADC has increased from 9 in 1992 to the current 16 member states, bringing a unique diversity of states in mainland Southern Africa and the Indian Ocean. The increased membership has not only demonstrated the willingness of member states to cooperate in addressing issues of importance to the region, but has expanded SADC's footprint on the African continent while creating a larger market for goods and services within a population of 340 million and a combined GDP of $720 billion. Since its establishment, SADC has consistently shown unwavering solidarity and unity against the many challenges the region faces. The SADC region was at the forefront of the global campaign to end apartheid in South Africa, which led to the independence of Namibia in 1990 and the collapse of the apartheid system in South Africa in 1994. Today, SADC is a stable and peaceful region with an expansive market, a youthful population, and a conducive environment for investment. SADC's solidarity and commitment to deeper regional integration has been demonstrated by the signing of a total of 33 protocols covering a wide range of sectors, including agriculture, food security and natural resources, infrastructure, industrial development, trade, investment and finance, social and human development, peace, and security. Added to these protocols are instruments and policies, which include the Regional Indicative Strategic Development Plan, Strategic Indicative Plan for the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, SADC Industrialization Strategy and Roadmap 2015 to 2063, SADC Regional Agricultural Policy, and SADC Regional Infrastructure Development Master Plan. Together, these protocols and instruments have laid a strong legal and policy framework for promoting regional cooperation and integration in various sectors. Over the years, SADC has continued to improve facilitation of movement of persons as well as goods and services across the region.
The removal of visa requirements for most SADC member states allows SADC citizens to freely travel to any SADC country. With the SADC recognized driver's license, SADC citizens can drive to any SADC country without having to acquire another driver's license. The one-stop border posts, which are being established along some of the transport corridors within the region, together with the harmonized road transport regulations, have all eased movement of people, goods, and services, thereby saving time and reducing transport costs for travelers. At the same time, SADC member states have become more and more interconnected through regional rail and road infrastructure, making it easier for business operators to transport goods across borders. In addition, the SADC Real-Time Gross Settlement, RTGS, a regional cross-border multi-currency payment system, is helping to ease cross-border payment and, in the process, promoting intra- and inter-regional trade. SADC has over the past years front-loaded industrialization in the regional economic integration agenda. And through the implementation of the SADC Industrialization Strategy and Roadmap 2015 to 2063, numerous opportunities are opening through the promotion of value chains. The SADC Industrialization Agenda is motivating the region to diversify regional economies, develop productive capacity, create employment, and build a more sustainable growth path for the region. By utilizing the vast agricultural and mineral resources of the region, adding value to the products will go a long way in realizing the full potential of the region's abundant natural resources. To support the SADC industrialization drive and enhance regional integration through energy infrastructure development, the region continues to cooperate to increase energy production and distribution. In this regard, the region has established the Southern African Power Pool, which has continued to connect member states to the regional power grid, thus providing an interconnected electrical system in the region, resulting in increased power supply and its accessibility to industries and rural communities. In terms of gender and women empowerment, the establishment of several institutional frameworks, including the SADC Protocol on Gender and Development, has contributed to increased number of women in decision-making positions and several interventions to address gender-based violence. In addition, more girls are now attending school and graduating from universities and colleges, thereby reducing their economic vulnerability and paving the way for women and girls to realize their full potential. About 70% of the population of the SADC region depends on agriculture for food, income, and employment. To avoid the region's cherished plants going into extinction, the SADC Plant Genetic Resources Center in Lusaka, Zambia, has continued to preserve hundreds of plant genetic resources as a means to improve agricultural production and ensure food and nutrition security for the region in the years ahead. SADC continues to cooperate in preserving shared resources such as water and other natural resources through river basin organizations and trans-frontier conservation areas across the region. The conservation of the region's abundant natural resources and wildlife has made the SADC region one of the most preferred tourist destinations in Africa and the world. In the process, the tourism sector has generated billions of dollars and created thousands of jobs, making tourism a vehicle for socio-economic development. Through the work of the SADC organ on politics, defense and security cooperation, internal conflicts have been resolved. The region has witnessed smooth and democratic transfers of power, and a substantial progress has been made in the fight against transnational organized crimes, armed groups, and other security threats. All these efforts have made the SADC region one of the most peaceful and stable regions in the world. In the years ahead, SADC will continue to build on the successes made so far. Guided by the SADC Vision 2050, SADC envisions a peaceful, inclusive, middle to high income industrialized region where all citizens enjoy sustainable economic well-being, justice, and freedom. One region, 16 nations, working towards a common future. Together, we are strong. Thank you. That video was in commemoration of the 40 years of SADC. And as I mentioned, we have the video in all SADC languages, and we will play the other languages later during the closing ceremony. Excellencies, Waheshimiwa wageni as we waalikwa, heard from the chair, kama tulivyosikia kutoka kwa the mwenyekiti, city of Lusaka, Zambia, jiji la and the Lusaka first nchini president Zambia, of the Republic of Zambia, na kule ambako the late rais wa His kwanza wa Zambia Excellency
hayati Daktari Kenneth David Kaunda will forever have a special place siku zote atakuwa na nafasi ya kipekee katika historia na kumbukizi za SADC. During the preparation of this commemoration, wakati wa maandalizi ya kumbukizi hizi, we were privileged to receive tulipata heshima ya kupata ujumbe wa ushirikiano wa nia njema kutoka kwa Daktari Kaunda. We will now just show na kwa sasa tutaenda kuonyesha clip ya video hiyo ambao ilirekodiwa, ambao tuliweza kuipata kabla hajafariki. We can now watch that clip. Tunaweza sasa kuangalia clip hiyo, which is the message of goodwill from His Excellency. ambao ina ujumbe wa nia njema kutakiana heri. Ndugu wandugu, thank all the heads of state in the region for their concerted effort to ensure that it continues to uphold its ICT, please help with the voice, the sound. Okay, sorry, we seem to have samahani, naona kuna changamoto kidogo kwenye hiyo video. Tafadhali watu wa TEHAMA mko wapi? Watu wa TEHAMA tafadhali. Okay. Okay, sawa. Sasa tunaweza kusikiliza video nyingine iliyorekodiwa yenye ujumbe wa nia njema kutoka kwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Namibia, Mheshimiwa Dr. Safishuna Nujoma, ambapo pia ni kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 40 ya SADC. Na washukuruni na karibuni. Namibia reflects on this momentous occasion marking the 40th years milestone of SADC. Its existence, Namibia reflects all the achievements of SADC and celebrates the progress of our region.
SADC has achieved notable successes in a number of areas of regional cooperation and integration, notable in the areas of democracy and the governance of peace and security, infrastructure and services, food security, agriculture, as well as economic development and investment. Our collective pursuit of a better standard and quality of life for the people of Southern Africa by eradicating poverty and supporting the social disadvantage through regional integration built on democratic principle and equitable and sustainable development and regional peace and security remain vital in ensuring the achievement of our regional integration agenda. I was privileged to preside over the 1992 SADC summit that adopted the SADC Treaty in Windhoek, Namibia. Many of our founding fathers are no longer with us, but our vision of an economically prosperous, secure, and democratic region, as stipulated in the treaty, is gradually becoming a reality. SADC remains a very well-respected regional economic community in Africa and the world over. As we celebrate the 40th day of our regional organization, we recognize the tremendous contribution of women towards the attainment of independence of our respective countries. And in every sphere of our society today, as a region, we are making progress towards attaining our set agenda of 50% women representation in parliament, as exposed in the SADC Protocol on Gender and Development. Notwithstanding the region's achievements, SADC still has a long way to go in order to emerge as an effective and competitive player in the international relation and the world markets. Our collective efforts and the cooperation need to be safely guarded to ensure that they continue to flourish. We need to effectively work on deepening our partnership and refining our strategies in an ever-changing global front to ensure maximum benefits for our region. Young people in Southern Africa account for over 60% of our population. There is therefore a need to continue strengthening the family as the fundamental unit of society in order to raise productive children and the citizens who have the best interest of our region at the heart. Let us continue to empower them with access to vocational training and with the necessary financial support to pursue tertiary education in manufacturing and industrial sectors in order for them to innovate and create sustainable jobs to grow our industries and economies and to ensure stability for a prosperous region. In this 40th anniversary of SADC, Namibia is optimistic about a better future for all Namibians and for the people of Southern Africa under the leadership of the heads of state and government
progress and success. Thank you. Asante. That was the message of goodwill. Huo ndio ulikuwa ni ujumbe wa nia njema kutoka kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Namibia. Je, sasa unaweza kuthibitisha kama unaweza tukapata ujumbe kutoka kwa Daktari Kenneth Kaunda ambaye ni hayati? I would like to firstly thank all the heads of state in the region for their concerted effort to ensure that it continues to uphold its core values such as reducing economic dependence, maintaining regional peace, and coordinating developmental agendas in member states. As I wish a happy 40th birthday anniversary to SADC, I would like to urge all our leaders and people to remember to love the Lord, our God, with all our heart, all our soul, all our mind. Do unto others as we have them do unto us. Let us love one another and remember to maintain our values as a region. Amen. Thank you. Asante. May the soul of the late president roho ya hayati Rais ipumzike kwa amani. Sasa tutafanya uzinduzi wa machapisho ya kumbukiza miaka 40 ya SADC, ikiwa na kichwa cha habari kinachosema miaka 40 ya SADC kuimarisha ushirikiano na mtangamano wa kikanda. Nyaraka hii inajikita kwenye hadithi za mafanikio ya SADC tangu kuanza kwake, changamoto pia, lakini pia mwelekeo katika siku za mbeleni. Na uzinduzi huo utajumuisha pia machapisho mengine mawili, ambapo ni juzuu ya pili ya mafanikio ya SADC hapa Msumbiji, lakini pia machapisho ya Hashimbita yanayoeleza kuhusu ukombozi wa kusini mwa Afrika. Mtakumbuka kwamba Hashimbita machapisho yalizinduliwa 2015, lakini leo tutazindua tafsiri ya Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Kwa hiyo hapa tutazindua ile ya Kiingereza na kuweza pia tunaweza pia kuzindua machapisho ya miaka 40 ya SADC. Secretariat ilifanya kazi na kituo cha utafiti cha kusini na kaskazini mwa Afrika. Kwa hiyo mwenyekiti wa SADC atazindua machapisho hayo, na tutakuwa na klipu fupi itatolewa itakayoonyesha baadhi ya maeneo ndani ya nyaraka hizo. Tafadhali watu wa itifaki, tunaomba mtusaidie katika hatua hiyo. Naomba niongeze kidogo kuhusu machapisho ya Hashimbita. Chapisho la kwanza ambalo lilizinduliwa kule Zimbabwe miaka 3 iliyopita ilikuwa imeandikwa katika lugha za asili kabisa, ambapo taarifa zilitolewa ambazo zilikusanywa. Kwa hiyo ilikuwa ni majumuisho ya lugha mbalimbali, na kama mtu aliulizwa maswali kwa Kishona, basi kulikuwa na Kishona ndani ya nyaraka hizo, lakini pia kama
mtu alihojiwa kwa Kiswahili, basi kipande hicho kilikuwa kwa Kiswahili na kadhalika. Kwa hiyo sasa hatua ya pili ilikuwa ni kuziweka katika lugha za SADC. Kwa hicho ndicho ambacho tumekifanya, na sasa tuna chapisho katika lugha 3 za SADC kwa kila sehemu ya machapisho hayo. Pia ile nyaraka ya Kiingereza imetolewa, lakini pia zile za Kifaransa na Kireno ziko tayari. Sasa hivi tunamalizia kufanya machapisho rasmi. Nitaka tu nitoe maelezo mafupi kuhusu kuzitafsiri hizo. Tutaka tufanye machapisho hayo kwenye lugha moja. Sasa tutaanza kwa kuzindua nyaraka kuhusu miaka 40 ya SADC, na itafanywa na mwenyekiti wa SADC akisaidiwa na katibu mtendaji wa SADC. Tafadhali mheshimiwa. And that's the Hashim publication. Haya ilikuwa machapisho ya Hashim, yani ya machapisho Hashim Bita. And that's na hiyo ni juzuu ya pili ya hadithi za mafanikio ya SADC hapa Msumbiji. Chapisho hili linajumuisha pia yale ambayo yameweza kufanywa kikanda. Kwa hiyo isionekane kwamba ni swala la kitaifa au chapisho la kitaifa, lakini ni chapisho la kikanda kabisa. Thank you, Your Excellency. Asante sana waheshimiwa. Sasa hapa tuna klipu ndogo ya video ikionyesha maeneo mbalimbali katika machapisho haya. Baada ya hapo tutamwalika mheshimiwa mwenyekiti kusema maneno machache katika uzinduzi rasmi wa machapisho haya. Tafadhali tunaomba hiyo klipu iwekwe.
Thank you. Asante. So those publications will be hayo available on machapisho our yatakuwa website, yakipatikana katika but tovuti we have yetu, copies enough for lakini everyone for tunazo the nakala ambazo kila SADC mmoja anaweza kupata zinazohusiana na maadhimisho ya miaka 40 ya SADC. Sasa tunapoelekea mwishoni kwa kipindi hiki cha ufunguzi wa mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali SADC, waheshimiwa na waalikwa wote wanaalikwa kwa ajili ya picha ya pamoja ambayo itafanyika pale nje, na tutatokea mahala hapa, alafu katika hiyo picha ya pamoja ya familia ya SADC tutatembelea sehemu ya maonyesho, mlango unaofuata hapo nje, na nimeshauriwa ya kwamba ile picha ya pamoja ya familia ya SADC ni yale wakuu wa msafara. Kwa hiyo wengine tunaomba tubaki, tuwaruhusu wale wachache kwa ajili ya kwenda kuchukua hizo picha. Asante sana. Apologies, there is a slight change in the Naomba program. radhi, kuna mabadiliko kidogo katika ratiba. Family group photo will be Picha done ya at the familia end pamoja of the itapigwa session, the mwishoni summit, kabisa after the mwa official kikao closing. cha kuwa nchi So baada ya right kufunga now, rasmi. the summit will Kwa hiyo kwa sasa continue and close mkutano kuu wa nchi utaendelea, mkutano wa ndani, na kwa maana hiyo sasa tunaomba watu wa habari wanaweza wakachukua nafasi zao polepole wakaondoka, na tutawaalika tena wakati wa kipindi cha kufunga. And that's when we will conclude, na hapo ndipo tutakapomaliza kabisa pamoja na kuchukua ile picha pamoja ya familia ya SADC. Asanteni sana.